One thing I would like to add, I would just say, no matter what kind of movie hit or flop, that's not in your hands. But people, your acting, I really liked him in all his movies. I'm just saying as an actor. So I think you succeed when people like you and respect you for your acting skills. So hit and flop is a different thing, but respect you get is totally different thing. Thank you. Super. Lavanya, tell me something. Like Shrinu Vaitla garu cinema ante kachithanga comedy untundi. So మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ లో లైక్ ఏదైనా మర్చిపోలేని క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఏమైనా గుర్తుందా వరుణ్ పైన మీరు చేసిన మీ ప్రాంక్స్ కానీ హూ ఇస్ ద ప్రాంక్స్టర్ ఆన్ ద సెట్స్ టెల్ మీ దట్ He is. Yes. I was going to say no one is. What did I do? He's little pranks that I play are not something. Yeah, but I never did. I'm just a nice girl. I mean, nice and not bad. I'm not saying that's bad. But he was just like, Heba once came and she was like, oh my god, I've been waiting for you since like half an hour. And she got really tense. Oh my god, oh my god. Anyway, she's always on her toes when Shinu sir is there. I said, Shinu sir came, he waited for you, and like she was like a minute late. That is not late. Like, yeah, not late. We came before her, that's all. Abbaying up నాకు 10 seconds, 30 seconds, ఇంకో 1 minute వచ్చింది నన్ను అప్పుడు శ్రీను సార్ లేరు పక్కన ఇంకా షార్ట్ రెడీ అవ్వదు కొంచెం అలిగి పిలిచాను నన్ను హెబా I did this in Spain also that twice. You tried this with me also. I was like, it's okay. Wait. Experience ఎక్కువ కదా తనకన్నా ముదురు. No, I already knew what I was saying. హెబా Shrinu sir came, he set the frame, you were late. నువ్వు లేట్గా వచ్చావు ఆయన కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఆయన పైన లేరు. And she said, anyways, little scared of Shinu sir. Shooting is back. Oh shit. Then I told her quietly, like, don't worry, just like that. I'm still wondering, you just said that he is a prankster on the set. ఆయన చూస్తే అసలు అలా అనిపించదు ఎవరితో No, he has a very different. No, he has a very different sense of humor. He doesn't talk much, but he would just do a little bit of all that. He has a very dry humor. I mean, you nobody understand. He's cracking a joke on you. So a lot of time I have to ask him, are you serious? Are you being like, what is a joke? Or it's like, are you serious? There's a big question mark. These days it went to one state where I రోజు అట్లా మాట్లాడి ఒక స్టేజ్ తర్వాత నేను చెప్పిన అలా అడగడం కూడా అడగలేదు వెనక్కి నేను నిజం చెప్పాలి మర్చిపోయి అలాగే So I to reassure అడుగుతున్నాను అప్పుడు నేను చెప్ప గుర్తున్నాను నేను చేంజ్ చెప్పాను like tell me you said all those things, were they true? Oh no, I just said like that. I'm like, thank you, thank God I asked you. Super. వరుణ్ గారు యాక్చువల్గా ఇది మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన సినిమాల్లో ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంత కామెడీ అయితే ఇప్పటిదాకా ట్రై చేయలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా మీరు చేస్తున్నారు జనరల్గా ఏ హీరో అయినా సరే ఏ యాక్టర్ అయినా నాట్ హీరో ఆర్ హీరోయిన్ బట్ ఏ యాక్టర్ అయినా సరే కామెడీ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా చేసేయచ్చు బట్ మీరు ఇప్పటి వరకు మిగతా అన్నీ చేసేసారు కామెడీ కొంచెం అంటే ఇప్పటిదాకా ఇంత ఏ లోఫర్లు ఏదో సిచ్యువేషన్ తప్ప ఓవర్ ద టాప్ ఎక్కడ ఉండదు ఈ సినిమాలో కంప్లీట్ కామెడీ చేశారు సో దానికి మీరు ఏమైనా చూడడం లేకపోతే కామెడీ ఇప్పుడు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు నాకు వచ్చిన సినిమాలు అలాంటివి అంతే తప్ప ఎక్కడ నాకు వచ్చిన సినిమాలు ఎక్కడ ఫోర్స్ చేసి పెట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదు కంచిలో పని ఉండదు దే ఆర్ ప్రాబ్లీ ఫ్యూ మూమెంట్స్ కొంచెం చిన్న స్మైల్ చేసి చిన్నగా నవ్వే మూమెంట్స్ ఉన్నాయి తప్ప ముకుందాలో అసలు ఉండదు ద క్యారెక్టర్ ప్లేడ్ వాజ్ సచ్ అండ్ లోఫర్లో కొంచెం ఉంటుంది ఏదో కొంచెం ఉంటుంది దట్ ఫిల్మ్ డిడ్ డూ వెల్ దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ కానీ ఆ కామెడీ కూడా కొంచెం ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం ఆయన నాకు చెప్పిన కథకి ఐ వాజ్ లుకింగ్ టు డూ అ లవ్ స్టోరీ జనరలీ ఆఫ్టర్ దట్ or play something of my age or young youthful love story which I wanted to do అదే టైంలో నాకు ఆయన చెప్పిన కథ ప్లస్ and there's definitely something which I wanted to try was comedy. I personally am really funny with my friends and all of that and generally as you said I want to try different things సో అలాగా నేను ఒక చిన్న ఫన్నీ లవ్ స్టోరీ లాంటి చేద్దాం అని అనుకున్నాను చిన్న కామెడీ ఉండేది అట్లా అనుకున్నాను తప్ప అండ్ శ్రీను వైట్ల సార్ నాకు అది చెప్పినప్పుడు ఇస్ రైట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ సో I felt it was right and I really liked the emotion that's there in the film, the story also. సో అలా కుదిరింది అండ్ వేరే వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా నాకు లక్కీ ఫస్ట్ టైం తగింది అనమాట శ్రీను సార్ ఇంకోటి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ ఫనీ అవుట్ సైడ్ అండ్ హిస్ టైమింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో ఆయన చెప్పేది ఆయన చిన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆయన మాట తీరు కానీ పట్టుకుంటే సరిపోద్ది అండ్ ఎక్కువ కష్టం లేకుండా చెప్పి వదిలేదు ఆయన చేపిస్తారు ఆయన చేసి చూపిస్తారు సో ఒక యాక్టర్స్ జాబ్ రియలీ గెట్స్ ఈజీ
అలాంటప్పుడు. సో నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. నాకు ప్రతిదీ నాకు పక్కకి తీసుకెళ్ళారు, ఇద్దరం పక్క వెళ్ళేవారు షార్ట్ ఉన్నప్పుడు. మొత్తం ఎనెక్ట్ చేసి చూపించేవారు విత్ హిస్ డైలాగ్, విత్ హిస్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ స్మాల్ బ్లింక్ ఆల్సో యూస్ టు లైక్ షో మీ. He was very clear about what he wanted. So that is when my work gets easier. And ఆయన అడుగుతూ ఉంటాను, కామెడీ చేస్తాను నాకు కూడా డౌట్ ఉంటుంది ఇంకా ఎలా ఉంది, నేను నాకు నవ్వు వస్తుందని చూసుకుంటే మేబీ నాకు అసలు రాదేమో. బట్ ఆయన అడుగుతా సార్ బాగానే ఉందా సార్ ఎలా అంటే యూ డోంట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ నైస్. అండ్ హీ కెప్టింగ్ గోయింగ్. చాలా కొన్ని సినిమాలో ఉన్న దేర్ ఇస్ నో కామెడీ విచ్ ఇస్ ఓవర్ ద టాప్ ఎనీవేర్. సటిల్గా బాగుంటుంది కూడా కామెడీ, ఇట్స్ ఫనీ అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ కామెడీ. సో మీకు కామెడీ అంటే శ్రీను వైట్ల గారి సినిమాలో ఎమోషన్ అండ్ కామెడీ ప్లేస్ మేజర్ రోల్, క్యారెక్టర్స్తో ఎక్కువగా. మీకు వారితో అంటే ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు మర్చిపోలేదు ఏమైనా సీన్ ఉందా? మేబీ సీన్ చెప్పక్కర్లేదు, బట్ జస్ట్ ఏదైనా అలా. Yeah, I have a favorite scene, but that's more emotional. And also, maybe the first time my introduction only. My introduction is quite funny. Like I asked for everybody's name and all that. So it's quite funny. Yeah, it's a cute one. Okay. And there's one very emotional scene also. So I love doing emotional scenes. So yeah, that one. Do you use glycerin? Yeah, most of the times. But if you ask me to do some abruptly just cry over something stupid, like my fish died, I can't. Yeah. Okay. For that I need glycerin. Okay. వరుణ్ గారు ఈ సినిమాలో మీరు అన్నిటితో పాటు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయడం, కొత్తగా ట్రై చేయడంలో డాన్సులు కూడా ట్రై చేశారు ఈసారి కంప్లీట్ గా. యూనో లిటిల్ బిట్ కాదు, బాగా మాకు వచ్చిన ట్రైలర్స్ లో టీజర్స్ లో చూసిన వాటిలో సయోరే అండ్ జుమోరే యా దట్ సాంగ్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ నాకు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ 2 songs సతీష్ అన్న మాస్టర్ చేశారు. So I'm very comfortable working with him. He's a new guy. It is his first film in Tollywood. Okay. And Rajinikanth garu, Ajit garu to Tamil lo చేశారు. Okay. So he's well off that. He has a different style of his own. Like it's not just about moving your body in a very weird way. కొంచెం మన బాడీకి సూట్ అయ్యేటట్టు అలా చూసి కంపోజ్ చేశారు. But the songs that he composed in Spain, there's no scope for dance for songs. Okay. So అక్కడ పెద్దగా ఎక్కువ మూమెంట్స్ లైట్గా చిన్న గ్రూవీ స్టెప్స్ లాంటివి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ చేశారు. సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ రాంగ్ ఇమేజ్ అబౌట్ హిమ్. ఎస్పెషలీ అంటే ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ అంటే ఏదో తీసే స్టెప్ లేపిస్తారు, కింద పడిపోయి డాన్స్ మూమెంట్ లేపిస్తారు, నాకు అది ఉండింది. అండ్ దట్స్ నాట్ మై థింగ్, ఐ కాంట్ డూ ఇట్. లైక్ నా బాడీకి సూట్ అవుతుందని అనుకుంటాను. బట్ ద టైమ్ ఐ మెట్ హిమ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ మై రిహార్సల్స్ ఫర్ ద సాంగ్, he made me do simple moves and all of that. He tried to understand my body language, which will look good and which won't. So in fact కష్టపడ్డానంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన తప్ప రియలీ అంత కష్టపడి చేసి డాన్స్ కాదు. he made it look, he composed it in such a way that it looked nice and wasn't hard for me and it would suit my body language also. Okay. I really thank him for it, and he's now officially one of my favorite masters. Mine too. He's so much fun to work with. And he has a vision, like even before we go on to the set, he would send me a video. That was very entire song and edit చేసుకొని ఆ డాన్స్ తో చేయించి పంపిస్తారు. అంటే ప్రాబ్లీ ఆయన కూడా అవసరం లేదు, మాకు అంత రెడీ చేస్తారు సాంగ్, మాతో ప్రాక్టీస్ చేయించారు. మన ఇడ్లీ సాంగ్ అయితే లాస్ట్ అసలు నేనే ఆ పాట 4 days 5 days చదివాను. We finished the song like 2.5 days. There was no much time to practice, but because of that video we saw, we could just see and like hardly 20, 25, 26, 28 hours of working. Okay. That's tough. That was a pretty tough song. That song has like a lot of beats. And literally hats off to him because he broke his leg in between the shoot. Exactly. I want to mention that in my previous interviews, I don't know how I forgot. He broke his leg in between the shot, and then it was very nice of him. I don't know how could he even do that. Malli, he came and then he finished the whole shot, and I was feeling very bad because I had long dialogues, and he was standing there without any support. He was just standing, and every time I was taking a retake, I was feeling guilty. But really, his leg was like this swollen, and with the everything cast and everything, he shot, and after that, I think probably he had a month gap or something. 2 months. So then after that, even it was not properly healed, still he went for the shoot, and he's been shooting since then non-stop without a gap. So that's something. Generally everything was not too tough to do. Only the Sankranti song, Jumore song was a little tough. That my leg was hurting a little bit because it was sweet on Prem Rakshit Master's side again. He composed in a way that I
transfer my body weight more onto my left leg and not my right. Like every day we had a physio on set, putting straps and doing all that, and he was going and dancing. So that's really difficult. మామూలుగానే నాకు డాన్స్ స్ట్రెస్ఫుల్